So, hello students. Today we discuss a new topic that is laws of chemical combination. So, already we know different type of reactions. Okay, different types of chemical reactions are there. But all reactions, reactions expressed చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం chemical equations. So, chemical equations దగ్గర the main thing, so chemical equation రాసిన తర్వాత మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. So why the chemical reactions are balanced? So we discussed this question at that lesson, at chemical reactions lesson. Okay, so what was the answer? According to the law of conservation of mass and even according to the Dalton's atomic theory, atoms cannot be produced, created, neither created nor destroyed. The mass, nothing but energy, neither created nor destroyed. అంటే బిఫోర్ ది రియాక్షన్ ఎంత మాస్ ఉందో ఆఫ్టర్ ది రియాక్షన్ కూడా అంతే మాస్ ఉంటుంది. మాస్ నేదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్ డ్యూరింగ్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్. సో యాక్చువల్లీ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం కెమికల్ రియాక్షన్స్ని ఈక్వేషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. సో ఈ టోటల్ కాన్సెప్ట్ ఏమన్నా అంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అని చెప్పినాం. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ దేంట్లో పార్ట్ అంటే there is a part of laws of chemical combination, and as a chemical reaction man understand this part. To understand the chemical reactions we apply some rules. They are totally proved, experimentally also they are proved. So that rules are known as laws of chemical combinations. Okay, means simply we can say the chemical reactions are governed by by some laws are called laws of chemical combination. Okay, so there is five laws are there. Okay, there is a law of conservation of mass, law of definite proportions. So next law of multiple proportions. Next, law of reciprocal proportions. Law of reciprocal proportions. Actually the important laws మళ్ళీ the law of chemical combination లో సో ఈ ఫోర్ మనం ఒక పార్ట్ లాగా డిస్కస్ చేస్తాం. సో దర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ గెలూజాక్స్ లా. గెలూజాక్స్ లా ఆఫ్ వాల్యూమ్స్. అంటే ఈ ఫోర్ లాస్ దే డిస్కస్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, దే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, చూడ మాస్ రిలేటెడ్ రూల్స్ ఇవి. ఓకే, వాల్యూమ్ రిలేటెడ్ కూడా we have a rule. There is a Gay-Lussac's rule. Okay, the fifth rule is
Gay-Lussac's law of combining values. So, these the first four laws are relates or governs explains the reactions in terms of mass. Only this one explains in terms of values. Now we see one by one definitions and examples. Okay. So first is law of conservation of mass. It's a very important one. So law of conservation of mass. So law of conservation of mass. So already we know something about this because at the balancing of the reaction, we said that due to the law of conservation of mass, based on that only we are balancing the equations. Same. So what we say definition, what we define that during a chemical reaction there is no change in the mass. Mean the mass of reactants is exactly equal to the mass of products. During a chemical reaction, mass neither created nor destroyed. Means actually it was proposed by the scientist called Lavoisier. It was proposed by Lavoisier. So mass neither created nor destroyed during a chemical reaction. So this is known as law of conservation of mass. So actually మనకి ఇదే మోడల్లో ఇంకొక లా ఉంటుంది, అది కెమికల్ కాంబినేషన్స్లో కాదు, దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎనర్జీ. సో దాన్ని ఏమంటామంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటాం. దట్ వాజ్ నోన్ యాజ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. దాంట్లో ఏం చెప్తామంటే ఎనర్జీ నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్, జస్ట్ ఓన్లీ ఇట్ చేంజెస్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్. అది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో దానికంటే బేసిక్ rule in that this law of conservation of mass during a chemical reaction there is no change in the mass of substances. Means simply we can say mass of reactant is equal to the mass of products. Okay. Means for example H2 plus Cl2. So some conditions are there. So on heating there is a formation of 2HCl, just HCl line compulsory 2HCl rastam 2HCl rastam unte this we are balancing. So why we are balancing? Because neither energy create neither mass created. You get how many grams? 1 mole this can get 2 grams. This is how many grams? 1 Cl to 1 Cl 35.5. That is 71 grams. Okay. You can have 1 hydrogen. Like this is 35.5 grams. How many are there? 2 HCl. Okay. And we will get 2 into 36.5. So you get 2 into 36.5, like only 36.5 and it is not at all possible because the reactant part is 71 plus 2, 73 grams reactants. So final would compulsory 73 grams. So that's why we are balancing.
So if you observe, so మనకి any balanced reaction లో number of atoms of reactant elements, product elements సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి సో బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నామంటే దట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, so we are also having an experiment, a simple experiment. Just you have to remember that experiment. That is a small experiment, even we can do in our lab also. So what is the experiment? Let's take a conical flask. So this is a conical flask, okay. Okay, a conical flask, the conical flask. So add some amount of a compound. Just take the compound is X. Okay, then X compound. As in X compound is kuna. This is compound X. Next, take another compound in it. So this compound lo, this conical flask lo, just take one another, and it is taken in a separate test tube. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో సో అదర్ కాంపౌండ్ తీసుకుందాం. ఒక అదర్ కాంపౌండ్ తీసి దీంట్లో యూజ్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ అదర్ కాంపౌండ్. ఓకే, సి అదర్ కాంపౌండ్ ఏముందాం, జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వై. ఓకే, ఇప్పుడు నౌ టేక్ ద టోటల్ మాస్, అంటే ఈ టోటల్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో జస్ట్ ద కోనికల్ ఫ్లాస్క్ సే ఇట్ ఈజ్ సో W grams అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ ద రియాక్షన్. ఇప్పుడు ఎక్స్ కామా వై మిక్స్ అవ్వలే, మనకి ఎక్స్ కామా వై కంబైనింగ్ ఉన్నాయి కానీ టోటల్ మిక్స్ అవ్వలేదు. ఎక్స్ సపరేట్గా ఉంది, వై సపరేట్గా ఉంది. వెయిట్ చేసి ఎంత వచ్చింది, W grams వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ అలో ద కోనికల్ ఫ్లాస్క్. ఈ కోనికల్ ఫ్లాస్క్ ఏం చేస్తామంటే సో యాక్చువల్ దీన్ని కొంచెం దీన్ని టోటల్గా మనకి ఇక్కడ మనకి థ్రెడ్ ఉంది కదా, ఈ థ్రెడ్ హెల్ప్తో ఏం చేస్తామంటే టోటల్ ఎక్స్ ప్లస్ వై మిక్స్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ మిక్స్ ద ఎక్స్ ప్లస్ వై. Mix the X plus Y and allow the reaction. Okay, so our reaction చేస్తాం. So reaction అంటే ఏం కాంపౌండ్ ఫామ్ అని అనుకుంటాం. just let a compound formed, XY compound is formed. A new compound, a new XY compound is formed. So what is the mass of this XY compound is so the mass of a new compound is also W grams. కాబట్టి ఇక్కడ X plus Y చేస్తే W grams వచ్చింది. ఇక్కడ XY new compound formed ఏమైంది, that is also W grams. Means during a chemical, this experiment proves that during a chemical reaction there is no change in the mass. You have to draw the diagram. Let's see one more important law, that is law of definite proportions. So law of definite proportions. The law of definite proportions, or it's also called law of fixed proportions. Okay, law of fixed proportions or law of definite proportions antam. So actually, so it was proposed by Proust. So General Joseph Proust is okay.
was proposed by Joseph Proust. So how we can define? So first I will explain, then we will write the definition. Okay. So for example, law of definite proportions and time. Just take a carbon dioxide compound. So carbon dioxide manam A areas we will get. And from which methods we will get carbon dioxide? So we will let the carbon dioxide. So air also contains some percentage of carbon dioxide. Next, water is also having water load on carbon dioxide dissolve అవుతుంది. Next, so just on heating calcium carbonate. So calcium carbonate heat చేస్తే we will get CaO plus CO2. We know this reaction. Okay. అంటే డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లో మనకి ఈవెన్ సాయిల్లో సమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ప్రజెంట్. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి అంటే డిఫరెంట్ సోర్సెస్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లేసెస్, డిఫరెంట్ సోర్సెస్. ఇక్కడ ఎయిర్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రిపేర్ చేసినాం. ఓకే. సో వాటర్ డిజాల్వ్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ కాల్షియం కార్బోనేట్ని హీట్ చేస్తే వి గాట్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. సో దాన్ని తీసుకున్నాం. సో ప్రతిసారి వచ్చిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్ములా? CO2. దేని నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చిన, ఎక్కడి నుంచి మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాదర్ చేసినాం, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్ ఫార్ములా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే. సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి, డిఫరెంట్ కెమికల్స్ నుంచి మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలెక్ట్ చేసినాం. దే ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ నేచర్, ఫిజికల్ నేచర్ అన్నీ 100% ఏముంటుంది. అంతేకాని సో ఎయిర్ నుంచి వచ్చిన CO2 సపరేట్గా, కాల్షియం కార్బన్ నుంచి వచ్చిన CO2 సపరేట్గా ఉండదు కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్. ఓకే. కాకపోతే కెమికల్ నేచర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కెమికల్ నేచర్ కాదు. దిస్ లా ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్తోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మనకి. అంటే ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏ ప్లేస్ నుంచి, ఏ సోర్స్ నుంచి ఆబ్టైన్ చేసిన, వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్? కార్బన్ 1 atom ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ 2 atoms ఉంటుంది. దట్ ఈస్ 1:2 రేషియోలో ఉంటే ఆటమ్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అయితే 1:2 రేషియో. బట్ వాట్ ఈస్ ద మాస్? 1 కార్బన్ అంటే 12 grams, ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ అంటే హౌ మెనీ గ్రామ్స్? 32 grams. ఓకే. 4048 means the mass ratio of carbon dioxide is 3:8. So ఎక్కడి నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రిపేర్ చేసిన, what is the mass ratio of carbon and oxygen? 3:8. It's a fixed one. So it is known as this is explained with the help of law of definite proportions. Means we can say that the compound, any compound is having fixed proportions in terms of mass. Even the sources are different. ఏ సోర్స్ నుంచి ఒక కాంపౌండ్ మనం తీసుకున్నా their mass ratios are fixed. Okay. So we write the definition form that a compound always contains contains the same elements combined in a fixed proportions. Fixed, nothing but and constant proportions. కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్లో చెప్తుంది కాబట్టి జస్ట్ విత్ బై వెయిట్. ఈ బై వెయిట్ అనే వర్డ్స్ కంపల్సరీ. సో ఏ కాంపౌండ్ ఆల్వేస్ కంటైన్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ కంబైన్డ్ ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్స్ బై వెయిట్. ఓకే. వెయిట్తో కంపేర్ చేస్తాం. సో ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ద సోర్స్. నెక్స్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్
their mass ratio does not depends. Their mass ratio does not depends on the method how it is prepared. The method or source. From where it is obtained. Okay, so అది ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో ఆ సోర్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఫైనల్ కండిషన్. సో it's a constant ratio is a constant. That's why it is also called law of fixed proportions, or also called law of constant proportions. So it is also known as it is also known as law of constant proportions. So now we see some examples. Okay, the mass ratio of carbon and oxygen is 3:8. The mass ratio of carbon and oxygen is 3:8 in CO2. Is fixed. Even it is obtained from air, from water, from calcium carbonate, etc. ఎనీ మెథడ్స్ నుంచి మనం ప్రిపేర్ చేసినా కూడా ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాస్ రేషియో నథింగ్ బట్ రేషియో బై వెయిట్ అంటాం. ఓకే, రేషియో బై వెయిట్ ఈజ్ 3:8. సో హౌ యూ గాట్ 3:8 అంటే వీ నో దట్ ఇస్ కార్బన్ and that is oxygen. So carbon 12 grams to oxygen 32 grams, 4 3 okay. And for example, what is the ratio of water? So మనం water a compound నుంచి తీసుకున్న just take another example. Then whatever the water, so water లో మనకి hydrogen and oxygen ratio, that is 2 oxygen means 16. So oxygen mass ratio is also fixed, that is 1:8. So take one another example, that is sulfur dioxide తీసుకున్నాం. Okay, so it not compulsory ఎప్పుడు ఆక్సిజన్ ఉండాలి, జస్ట్ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్లో సో ఆటోమేటిక్గా ఆక్సిజన్ వచ్చింది అంతే. సో 32 it is also 32, that is 1:1 by mass. సో నెంబర్స్ తీసుకుంటే మళ్ళీ వేరే 1:2, 2:1, 1:2 నెంబర్స్ డిఫరెంట్, ఇక్కడ మాస్ డిఫరెంట్. లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ compounds in terms of mass. So next today we see one more law, that is
So law of multiple proportions. Okay, law of multiple proportions. So actually it was proposed by Dalton and Berzelius. So in some bits, some questions also there based on the scientists also. Okay. So Dalton and developed by the other scientists also give the another scientist called Berzelius. Okay, it was proposed by Dalton and it was exactly experimentally verified by the other scientist called Berzelius. Now, what is this law? Law of multiple proportions. So, law of multiple proportions है. So, it actually मतलब law of definite proportions की somewhat similar है. But the law of multiple proportions flow, we discuss only about a single compound. It's called the carbon dioxide. సో ఏదో ఒక కాంపౌండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ SO2 SO3 సో వాట్ ఎవర్ ఏదో ఒక కాంపౌండ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్. లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ ఫార్మ్డ్ బై ద టూ ఎలిమెంట్స్. Different compound formed by the two elements. So first I will explain, then after we write the definition. So see the, for example, carbon and oxygen. So ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ తోనే విచ్ ఎలిమెంట్స్ వి విల్ గెట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రెండు కార్బన్ అండ్ సో the combination of carbon and oxygen gives only two type of compounds. It may be carbon monoxide or carbon dioxide, only two gases. Think the carbon dioxide, carbon monoxide, what is the ratio? 12:16. I will say that is 3:8. Okay. So next here, what is the ratio again? 12:32. Sorry. It is 3:4. It is 3:8. Means they are just present in a simple ratio. They are multiple ratio to one another, which finally takes a simple ratios. Okay. So carbon with ratio, carbon ki oxygen ki ratio 3:4, 3:8. A simple ratio, no, they are not in the fractions. They are present in the simple ratio by weight. But carbon మనకి only two elements form, two compounds form, CO, CO2, 3:4, 3:8. Okay, they are in a simple ratios. So we see one more element here. So one more example, this nitrogen and oxygen. So nitrogen oxygen ke we have the many number of compounds. So nitrogen oxygen sir, so you combine అయితే మనకి nitric oxide and there is a nitrous oxide, nitrogen dioxide, next there is also nitrogen trioxide, then sp oxide anta, and 2O3. Next there is also possibility of nitrogen pentoxide. Means nitrogen forms many number of oxides. Now the main oxides ఏంటంటే nitric oxide, nitrous oxide, nitric oxide, nitrous oxide. So actually this is similar to us. This is also known as laughing gas anta. So laughing gas, nitrous oxide. This is nitrogen dioxide, this is nitrogen trioxide, this is nitrogen pentoxide. Okay, so ఇక్కడ మనం again we calculate the mass ratios. Okay, mass ratios find out చేద్దాం. సో ఇక్కడ nitrogen ki oxygen ki, see the comparison, compare the nitrogen and oxygens in all compounds in terms of mass. Okay, here nitrogen mass 1 nitrogen 14 16. Okay, next here 28 16, here 14 32. Okay, next here 14 14 28, this is 48, this is 28. Each oxygen carries
16 కదా, so that is 80. See మనకి mass ratios. Now we see a relation that we compare that ratios. ఇక్కడ 7:8. Okay, next 4, next again 16, 4, 7:12, 7:20. Okay, so మనకి with mass ratio 7:8, 7:4, okay, 4. This also 2, 7, 16, 7, 12, 7, 20. So మన టోటల్ మనకి 7 తీసుకుంటే, సో దే ఆర్ ఇన్ 8, 4, 8, 16, 12, 20. సో ఈవెన్ మనం ఒక సింపుల్ రేషియో తీసుకురావచ్చు. ఓకే, సో హౌ యూ విల్ గెట్ ద సింపుల్ రేషియో అంటే, సో అన్నిట్లో మనకు 7:4. ఓకే, సో 4 తర్వాత 7:4, 4 to the 8, 8 to the 16, next 4 to the 12, 4, 5 to 20. So all are present in the simple ratios. Okay. But for example, then 28 grams తీసుకుందాం. Okay, this example is completed. So if two elements forms more than one compound, if two elements forms more than one compound, the mass ratio of that elements in all that compounds are in simple ratios. Okay, what mass ratios ikkada fractions lo kaakunda, they are present in fixed ratios, they are present in simple ratios. Okay, so fixed ratio అనేది ఒక individual compound కు ఉంటుంది, that is law of definite proportions. So different compounds compared to this, they are all present in simple ratios. This is given by law of multiple proportions. సో దీన్ని మనం మళ్ళీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ దట్ అదర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే, ఫస్ట్ we write the definition, so again we explain it. If two elements chemically two or more compounds so then the weight of one element which combines with the fixed weight of other element, so then in those compounds beyond a simple multiple ratio to one another. So definition is somewhat lengthy definition, as well it consists of so many points. If two elements combine to give two or more compounds, then the weight of one element. Okay, one element తో ఇప్పుడు నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉంది కదా, సో ఏదైనా ఒకటి ఫిక్స్డ్గా తీసుకొని అదర్ ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో వన్ ఎలిమెంట్, ద వెయిట్ ఆఫ్ వన్ ఎలిమెంట్ విచ్ కంబైన్స్ విత్ ద
fixed weight of other element. Fixed weight of other element in those compounds bear a simple multiple ratio to one another. So with the help of one more example. So first we see that so now write the example. So nitrogen forms many number of oxides. Okay, forms a different type of oxide. What are the oxides? Nitrous oxide. Ratio wise రాస్తున్నాం. ఇంతకు ఎగ్జాంపుల్ నేను జస్ట్ డిఫరెంట్ టైం సిరీస్లో రాస్తున్నాం. దిస్ is called laughing gas. Okay, hydrogen dioxide. So మన రేషియో ఆర్డర్ రావడానికి ఈ మోడల్ రాస్తున్నాం. సో వీ కెన్ రైట్ ఎనీ మోడల్ ఆల్సో, ఎనీ సిరీస్లో రాయొచ్చు. కాకపోతే so already we discussed about this mass ratios. Okay, so ఇక్కడ మనం అన్నిట్లో మనం 28 grams తీసుకుందాం. సో 28 grams ఆఫ్ నైట్ ఒక ఫిక్స్డ్ దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో అన్నిటికీ 28తో కంపేర్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఆల్రెడీ వి సెడ్ ఇక్కడ 40 40 28 ఈస్ట్. సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏముంది మనకి? సో 28 ఈస్ట్ ఆక్సిజన్ అంటే 16. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 14 ఉంది, ఇక్కడ 14 16. సో అన్ని మన 20 ఒక ఫిక్స్డ్ వెయిట్కి కంపేర్ చేద్దాం కాబట్టి ఇక్కడ 28కి దీన్ని డబల్ చేస్తే సో దీన్ని కూడా మనం డబల్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో 32. సో ఇక్కడ సేమ్ 28 ఉంది, నో ప్రాబ్లం. 28 దిస్ ఈజ్ 48. ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 14 ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా 28తో చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ మనం నార్మల్ 7:14 ఆ మోడల్ చేస్తాం. దట్ ఆల్సో వి ప్రూవ్ దట్ rule, but we are giving one other type of explanation. సో ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి రేషియో ఎట్లుంటో చూద్దాం. ఇక్కడ యాక్చువల్గా 14, దీన్ని 28 తీసుకుందాం. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చే మనకి 32. సో 32 కాబట్టి ఇక్కడ డబుల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. మీన్స్ మనం 20 నైట్రోజన్ 28 తీసుకొని సో ఆక్సిజన్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 28 ఉంది. సో 28 ఈస్ట్ దిస్ ఈజ్ 80. సి the ratio అంటే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ తీసుకున్నప్పుడు సో దిస్ ఈస్ ద what are these ratios? They are in the ratio of 1:2:3:4:5. Okay, అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ఒక 2 ఎలిమెంట్స్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఫిక్స్డ్ వెయిట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంకో ఎలిమెంట్ ద కాంబినేషన్ ఉన్న అదర్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒబేస్ ద సింపుల్ రేషియో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్. సే మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు డైరెక్ట్గా ఇది రాయండి, ఇంతకుముందు ఫామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. That is your choice. If you want to write that also you can write. Let's take one other example. The carbon monoxide, carbon already fixed on the no problem. 12:16 and 12 what is that? 32. So here 12 grams fixed. This is 1:2. And so same amount of carbon to oxygen forms 2 compounds which bears in the simple ratio that is 1:2.
ఇక్కడైతే మనకు రేషియో ఎట్లా వచ్చింది 28 grams ఆఫ్ నైట్రోజన్ తో ఆక్సిజన్ 1:2:3:4:5 రేషియో సింబల్తో వచ్చింది. ఇక 12 grams ఆఫ్ కార్బన్ ఫిక్స్డ్తో 1:2 రేషియోలో ఆక్సిజన్ పార్టిసిపేట్ అయ్యింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్. There some questions are also given based on rules, so you must perfect in understanding these rules. Okay.